Okay, good evening, everyone. Today we will continue our study of financial ratios. Last week we talked about profitability ratios. Just to remind you, profitability is connected with profit. And the key words about profit are difference between income and expenses over time. So profitability means ability to make profit. And so if you have a positive profit, you are profitable. But when we study ratios, we studied ratios of profitability, which means we took a relationship between two financial indicators. In the numerator, we used profit. In the base, we used some kind of financial indicator. So the types of profit may be net profit, earnings before taxes, gross profit, EBIT, operating profit. And the base, the examples of base were equity, sales, assets, and invested capital. But there may be more than this. And we looked at we looked at five profitability ratios. If I do not show you the formulas, how can we calculate return on equity, Tatiana? What should we divide? Return on equity. Think you should try to remember. It's what divided by what? Net profit divided by equity. Okay. Alexei, what about profit margin? How do we calculate profit margin? What should be the relationship? So, in Russian, profit margin is рентабельность продаж. This should give you a hint. We have to divide sales. But remember that in profitability ratios, there is always profit in the numerator. And base changes. Okay, so profit divided by sales? Yes, profit divided by sales. In our case, net profit divided by sales. Now, the most difficult one, Mikhail, is operating income to sales. How can we calculate the operating income to sales? Operating over EBIT divided by net sales. Divided by sales. Yeah, the formula is in the name. Operating income divided by sales. Now, так, кто у нас там? Анастасия? Ой, так, подождите, сейчас я вспомню мне ваши имена. А, кстати, я не провел перекличку. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня есть. Так, Ангелина сегодня, да? И Виктория. Вот. Ну, давайте Виктория. Return on assets. How can we calculate return on assets? Ангелина? Net income. Divided by? Average total assets. Divided by average total assets. Смотрите, еще раз напоминаю, в коэффициентах рентабельности достаточно просто. Всегда какая-то прибыль делится на какую-то базу. Обычно в названии коэффициента подсказка, какая база. Ну, допустим, return on assets. Подсказочка есть? Значит, какая-то прибыль, деленная на активы. Return on equity. Значит, прибыль, деленная на equity. Вот. Просто дальше надо чуть уточнить, какая прибыль в числителе. Ну и может быть где-то более полная, допустим, return on assets, это чистая прибыль, деленная на активы, но активы мы как? А как мы их будем брать? Ну, допустим, это все активы по балансу, total assets. Или если у нас есть ряд данных за несколько лет, то можно посчитать average, ну, допустим, на начало, на конец и среднее по году.
Вот такие только уточнения. Но саму основу вы всегда можете узнать из названия коэффициента. Понятно? Ну и Return on Invested Capital, он единственный, который посложнее. Здесь we try to understand that it's NOPAT divided by invested capital. И мы рассматривали, как считается этот invested capital и как считается NOPAT, или второй вариант еще чистая прибыль за вычетом дивидендов. Два подхода к расчету этого коэффициента. Мы их рассмотрели. В любом случае акцент делается на том, чтобы потом сравнить этот показатель с средневзвешенной стоимостью капитала. Потому что средневзвешенная стоимость капитала – это то, что мы платим за то, чтобы привлечь деньги. А ROIC – это то, что мы зарабатываем на активах, которые мы создаем с помощью привлеченных средств. И если мы зарабатываем больше, чем то, что мы платим, вот у нас тут ROIC, if it's more than WACC, тогда у нас, можно сказать, мы создаем ценность компании. То есть, несмотря на то, что мы платим за свои пассивы, мы все равно генерируем прибыль на активах большую, чем мы платим за пассивы. Вот. Okay, so this is what we talked about today. Let us continue. Today is April 16th, 2024. It's a Tuesday. All day. So today we will talk about leverage ratios. Leverage ratios. This is number 4. Leverage ratios. Leverage ratios. If we translate leverage ratios into Russian, literally it translates how? Ну, здесь еще не финансовый шаг, а смотрите, leverage ratios. Буквально. А? Пока еще слова финансового у нас нету, просто буквально. Это коэффициенты рычага. Leverage ratios, коэффициенты рычага. Дело в том, что в финансах у рычага есть множество разных значений. Есть у нас финансовый рычаг, есть операционный рычаг, есть совокупный рычаг, есть рычаг в биржевой торговле, правильно же еще? Вот. И везде есть какое-то, идея, спрятанная за каждым из рычагов. И есть в финансовом анализе рычаг. И вот давайте посмотрим, о чем это связано. Давайте я вам скажу так. Во-первых, leverage ratios, they measure how well we use equity and debt. Equity, measure how well we use equity and debt to finance our assets. How well we use equity and debt to finance our assets. Ну и leverage ratios, they are connected with risk ratios also. But before we talk about it, let's introduce the concept of leverage. So, what is leverage in general? In order to describe leverage, we need to describe the word lever. Okay?
So the word lever. Here is the simple example of lever. Let's say we have, let it be 420 kilogram block, okay? Big block. And you need to lift it up somehow. So in order to lift it up, you can devise a lever. So this will be like a long stick. And let's say that this stick is, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and let's say 8. If this is X, then this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times the X. Okay? So, if you studied a little bit of physics, I may ask you, how much should be the person hanging down here? What should be the mass of this person so that he will be able to lift this block? The mass of the person. If we have this long lever, oh, let me put it this way, like this, 480 kilograms, 480 kilograms. How much should I hang the person on the other side so that he will like 56? Any other options? 60? Any other ideas? 57. Okay. Well, how can we calculate it? The lever has what is called shoulder. So this is L1, this is L2 shoulder. So the relationship between L1 divided by L2 should be the same as if this is our M2 and this is our M1. But the relationship should be M2 divided by M1. That's the basic law of physics. If you want to balance it together, so our L1 by L2 is 8 divided by 1, so it's around 8. So 480 divided by x should equal to 8. Okay? I wanted to say 60. 60, but But I said 56. Okay? So in this case, we can say that the M1 or M of the person should be 480 divided by 8. It's 60 kilograms. So pretty much anyone in this room can hang on the rope and just lift up the 480 kilograms of that block. Okay? So Alexei was correct. So now, this is the concept of lever. Now let's apply it to financial management. Can we use this concept in finances? Yes, we can. If we imagine that that our big block over here is our assets, and we have the definition that leverage ratios measure how well we use equity and debt to finance our assets, we can say that to some extent this little person hanging is our equity and maybe debt. How well we use equity and debt in financing of our assets. So that's the idea behind it.
It doesn't work 100% of situations, but just to show you, we use something to get something else. We use equity and debt to finance our assets. How well are we using equity and debt to finance our assets? So let's look what ratios help us understand that. The first ratio, interesting. Let me move it closer to this side. Oops. Like this. It's better. Okay. 4.1 is the ratio that we already studied. It's called financial leverage. Financial leverage. It is calculated FL. Now, where did we study financial leverage? It was in DuPont model. In the very beginning of this section, we studied the DuPont model. DuPont model was discussed over here. Remember? Return on equity. And where is our financial leverage? There you go. It's right here. Financial leverage is a relationship. It's how well we use equity to finance our assets. It's a relationship between assets and equity. So financial leverage is A divided by E. So let's take it here. So financial leverage is our assets divided by equity. Where can we take assets? From which? Balance sheet. Where can we take equity? No. Yes. Also balance sheet. So let's see how much assets and equity. Okay, can you see on this picture how much are assets and how much is equity? Our assets is 1,100. 1,100, or remember how we used 1,100, and equity? 6,000. 600, yes. So let's go back and put it here. So this is 1,100 by 600. So how much is that? 11 by 6? 1.83. 1.83. Okay, now we get it. Financial leverage is 1.83. So this analogy works with financial leverage really well. So 1.83, it's like this relationship. It's like, or like this relationship. We used 600 of equity to finance 1,100 of assets, right? So what's the relationship? It's 1.83. So we can say that the leverage is towards equity in financing of our assets, and the level of this leverage, like the сила рычага, is 1.83. Okay? So that's what it means in this context. So the higher
the financial leverage is, the higher the financial leverage is, the more efficiently we use equity in financing of our assets. Тем более эффективно мы используем собственный капитал для финансирования активов. Let me put it this way also. If I draw the balance sheet in a small version, this is assets, this is equity, this is debt. So the relationship goes like this. I take assets and I'll use this, and divide it by equity. So here's equity, here's assets. And you can see that it is more than one, and it should be more than one in most cases. As long as we have debt, this ratio will be always more than one. Okay? Now, question. Let's say that our debt, debt, highlighter. Let me use for debt this highlighter. Let's say our debt is 50%. Now tell me how much will be financial leverage in this case? 1.5. Yeah, no, not 1.5. Think. But you're thinking in the right direction. If debt is 50% and 50% is equity, how much will be financial leverage? 2. Yes, it's gonna be 2. Alexei understands. Now, what about you? Mikhail, do you understand why it's 2? Tatiana, do you need explanation? Because why? 100%. Yes. Divided By 50%. Yes. So that means that this is 50%, this is 100%. So 100% divided by 50% makes it 2. Okay? So in a situation where we have balanced financing between equity and debt, the financial leverage will be 2. Why is it important? Because if it's more than 2, it means that we start having a lot of debt. Our debt. So if this is 60% or 70%, or let me give you the example. For example, what if our debt is 66%? What would be the financial leverage in this case? 1.5. No. Think. If debt is 66%, then equity will be 33%. Then financial leverage will be 3. So see, it starts growing. But in reality, we see that our equity is small and our debt is big. And think about life situation. If your debt is growing, that means that you become more dependent on this debt financing. It means it becomes riskier, more risk. You carry more risk if you depend on your bank loans. So financial leverage around 2 is fine. So it's like 50% this, 50% that. So you kind of balance it. But when your equity becomes smaller in proportion to debt, you вы приобретаете больший финансовый риск. You incur more financial risk. So the higher the financial leverage is, the higher
the efficiency of using equity, but also the higher the financial risk. And vice versa. The lower the financial leverage, the lower the efficiency of using equity, and the lower will be financial risk. So this is the first ratio. Any questions? Давайте вопросы. Если поняли, махните, что поняли. Если что-то не поняли, задавайте вопросы. Здесь важно вот эту механику понять. Что финансовый рычаг связан с тем, насколько эффективно мы используем собственный капитал. Ну, а слово «эффективно» — это, смотрите, эффективность здесь связана с тем, что при повышении финансового рычага у вас будет повышаться рентабельность собственного капитала. Идея какая? Вы небольшой долей собственного капитала за счет использования долгов финансируете большой объем активов. Соответственно, большой объем активов, если он в производство идет, он дает большие объемы выручки. Большие объемы выручки дают большую долю прибыли. Соответственно, вот этой маленькой доли собственного капитала вы можете получать большую прибыль. Соответственно, потом прибыль делим на собственный капитал, у вас получается более высокий показатель рентабельности. Но цена этого — это то, что вы, приобретая больше долгов, ну или заемного капитала, тем самым становитесь более финансово зависимыми, и у вас больше риски возникают. Чем выше рентабельность, тем больше риск. Ну, вот этот риск рентабельности — это как раз вот этот, закон жизни. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, но с другой стороны, если все плохо, то плохо становится очень плохо. Вот. Okay, next, 4.2. 4.2. Debt to equity. Debt to equity ratio. DE ratio. Well, just the name itself should tell you how it is calculated. What should I put it? Put here and here. Debt to equity. It should be debt to equity. So debt divided by equity. If again I draw the balance sheet like this, so I have equity, I have debt. Equity and debt. So I do the relationship between equity and debt. Tell me how much is our equity? 600. How much is debt? Well, but you can guess. 500. Of course, 500, because assets are 1100. So the rest should be 500, should be debt. So total liabilities by total equity. In this case, the relationship will be 5 divided by 6, 0.83. Yeah, 0.83. What does that mean, 0.83? It means that for every $100 in equity, we attract $83 of debt. So for $100 in equity, we use $83 of debt. If it's 1, it means
the same amount I use in equity, the same amount I use in debt. So if it was 600 to 600, it would be 1. So for $1 of equity, I use $1 of debt. If it's more than 1, 1.5, 2, in this case, it will tell you that I'm using more debt than equity. So I can highlight it this way. If this ratio is, well, if it is more, no. If it's less than 1, it's equity financing. Equity financing. So you prefer equity financing. If it's more than 1, you prefer debt financing. Okay? You see it? If it's less than 1, so we have more equity than debt. If it's more than 1, we have more debt than equity. Поэтому, допустим, в районе единицы это некий баланс. Такое, одинаковое финансирование мы используем. Когда пошло больше единицы, это у нас опять финансовые риски растут. Потому что чем больше долгов мы создаем, это как все равно, что машину или квартиру покупать как лучше? За свой счет или за счет кредита? То есть ты думаешь, то есть чем большая доля кредитов в вашей квартире, тем больше вы финансово рискуете, потому что в случае что-то пойдет не так, надо отдать банку будет. А когда это куплено за счет ваших средств, или бабушка с дедушкой, или родители помогли, то вам это более спокойно, это меньше финансовых рисков. Понятно? Okie-dokie. Next will be... и давайте, проиллюстрируем финансовые риски еще раз. Давайте вот здесь мы уже проиллюстрировали. Сейчас вот это подчеркну, где он тут. Будем вот так. Higher financial leverage, higher risk. In this case, the higher the debt to equity, чем выше этот показатель, тем что в отношении финансового риска можно сказать? What about financial risk? Is it higher or lower? If the debt to equity goes up, financial risk also goes up. So if debt to equity goes down, financial risk goes down. This is the relationship for debt to equity. Okay, next one is 4.3. 4.3 is debt ratio. Debt ratio. Debt ratio will be DR. And in this case, we want to find a relationship between what? Well, let me show it this way. This is our balance sheet. Debt ratio. Here is our debt. And we will relate it to assets. See which portion debt takes in our assets. Which portion belongs to debt in our assets. So the ratio will look like this. If I want to calculate the portion of debt in the total assets, how should the formula be? Debt divided by assets. This will tell me which portion debt is in the assets. Okay? So,
And when we say debt, I will mean total liabilities here. Total liabilities again. So total liabilities, how much? Again, Tatiana? How much total liabilities? 500. 500. How much are assets? 1,000, 11,000, 1,100. 1,100. Thank you. Yes, we're practicing. 1,100. So in this case, it will be 0.45. 0.45 or 45%. So remember we were using this 50% at the top. Now we have it's 45%. So debt is 45%. Debt is 45%. So we can say that in our case, equity is how much? If debt is 45%, then equity, 55. yeah, 55%. So we see that there is more equity than debt. So in this case, if debt ratio goes up, what happens to financial risk? It goes up too, right? Because 45, 50, 55, 60, what happens to financial risk? Oh, we have more loans, we have more debt. So financial risk goes up. If vice versa, 45, 40, 35, 30. So if debt ratio goes down, financial risk goes down as well. So again, we see this relationship. And look, with all three ratios that we studied in the leverage ratios, all three ratios, if they go up, risk goes up. If they go down, risk goes down. You see? So that's interesting. That's interesting to keep in mind. Questions? Do you have any questions about this? No? No, 4.4. 4.4 is times interest earned. Times interest earned. Oh, that's an interesting ratio. Times interest earned. Давайте я вам переведу, чтобы было понятно. Или, может, как бы вы перевели? Times interest earned. Есть идеи? Время зарабатывать. Время зарабатывать деньги. Давайте срежем бабки. На самом деле, я вам так подскажу. Если вот сюда подставить how many times we earned interest. Вот это будет более понятный коэффициент. Буквально это переводится так. Сколько раз я заработал проценты? Или, если чуть-чуть понятнее еще сделать, сколько раз я покрыл проценты? Процентные издержки. Как это будет на русском? Коэффициент покрытия процентных издержек. Идея такая. Что такое процентные издержки? Это вот наш финансовый риск, в том плане, нам же надо платить по кредитам, правильно? Мы должны платить какие-то проценты. Чем больше процентов, тем нам немного, страшноватее, да? Соответственно, а чем мы покрываем наши проценты? Если мы говорим в жизни, вот вы ипотеку платите, допустим, у вас, зарплата – это то, откуда вы выплачиваете ипотеку.
Представьте, что ипотека у вас составляет, там, допустим, 30 тысяч, ну, там, 33 тысячи, а вы зарабатываете 100 тысяч. Вопрос, сколько раз вы покрыли ипотеку своей зарплатой? 3 раза. Вот он, это и есть коэффициент. Чем выше этот коэффициент, тем что вы, ну, там, если у вас ипотека составляет 25 тысяч, а у вас 100 тысяч, то тогда сколько раз вы покроете ипотеку? 4 уже. А если ипотека 20 тысяч, а у вас 100 тысяч, сколько раз вы покроете? 5. Чем выше этот показатель, тем вы более спокойно спите ночью. Логично? Получается, чем меньшую долю в вашей зарплате составляют процентные издержки, тем вы спокойнее. Тогда возникает вопрос, а тут как? Ну хорошо, times interest earned. Давайте сейчас мы его тут запишем. T-I-E. Times interest earned. Сейчас будем придумывать логику. Да? Логика же должна быть. Ну, очевидно, как мы считали сколько ваше покрытие в зарплате? Что вы делали? Вы что на что делили? Доход делили на издержки. Доход делили на вот эти ипотечные платежи, да? Соответственно, в знаменателе у меня что здесь тогда должно быть, если я на бизнес теперь перевожу? Да, здесь у меня будет interest. Interest. Теперь возникает вопрос. В числителе у нас была зарплата, а тут что мы включим? Должен быть какой-то доход. Да? Теперь вопрос. У нас есть валовый доход, валовая прибыль, операционная прибыль, налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль. Что сюда логичнее включать? Чистая. Но, я вам скажу, логичнее другая. Логичнее подсказка. Включать ту прибыль, из которой вы платите эти проценты. Теперь давайте думаем, из какой прибыли мы платим. From which type of profit we pay interest expenses? Think, think, think. Look at your notes. Okay, let's look. О, уже разные ответы пошли. И правильный ответ у нас... Ну-ка, находим, где у наши процентные издержки спрятались. Из какой прибыли мы их платим? Где они у нас? Вот здесь, на схеме. Вот они, financial expenses. Вот они вот здесь, проценты наши, спрятались. Где они тут? Вот сюда я их напишу. Вот они здесь прячутся. Financial expenses. Из какой прибыли мы их выплачиваем? Из operating profit или EBIT. Earnings before interest. До процентов. And taxes. Поэтому в числитель мы берем как раз вот эту прибыль. EBIT divided by interest expenses. Interest expenses. Ну, давайте посчитаем. Там посмотрели, сколько у нас EBIT был? 300 был. Interest expenses, кто там посмотрел, сколько они были? 200? Ну-ка, давайте посмотрим. Я что-то... Вот это я сомневаюсь, что я обратил внимание. Вот. 200, да, точно. Minus 200. Все. Значит, получается в данном случае... Куда я убежал? 200. So 3 by 2 is 1.5. Right? So we are able to pay our interest expenses only 1.5 times. So using the analogy of 100,000 of your salary, how much is your mortgage, ипотека? If you have 100 of your salary, how much will be your interest expenses?
think so. So I should take my 100 salary divided by something and get 1.5. 66. Divided by 1.5 equals. Yes, equals to 66. 66.666. Right? So in this case, как будто бы 66 тысяч ипотеку надо платить на 100 тысяч дохода. Вот, это будет аналог вот такой же ситуации. Сразу чувствуете, да, финансово рискованно или нет? Да, жестко. Это более... So, we can say that now, TI times interest earned, if times interest earned goes up, financial risk goes, in English, down. Yes, the higher the times interest earned, the lower is risk. So the lower the times interest earned, the higher the financial risk. Okay? So, if we look at it all together, we see leverage ratios help us understand, on the one hand, how well we use equity and debt in financing of our assets. In other words, we study the proportion of equity and debt in financing of our assets. And also, we pay specific attention to interest expenses in the ratio of times interest earned. So, all of that is under the umbrella of financial risk. So we kind of study the financial risks of the organization. Financial leverage. The higher the financial leverage, the higher the risk. Now, the higher the debt to equity, the higher the risk. The higher the debt ratio, the higher the risk. The higher the times interest earned ratio, the lower the risk. The higher, the lower. Okay? So, do you feel like you understand it? I mean, did you understand the logic? Okay. So, how we can use this? If these ratios will be interesting to banks, when you come to a bank, you want to get a loan, they will study the leverage ratios, because if they see that you already have a lot of loans and you come for another one, it's like, are you sure you can pay this? So the banks may either say no, or the banks may say, we need some, we need higher interest rate, or we need some, залог, заклад. Слово вылетело из головы. Обеспечение по кредиту. А как по-английски обеспечение по кредиту? Это, хочется сказать support, но это другое. Надо, короче, вспомнить. Обеспечение по кредиту. Обеспечение по кредиту. Надо глянуть, что давно не попадалось. То есть, либо больше нужно обеспечение по кредиту. So these are the leverage ratios. Okay, any questions so far? Yes or no? No questions. So, well, I think that we will stop here today, and I can let you go.